This is Issues Paninyaya, a Chengeto Zimbabwe initiative supported by I Am Swedish Development Partner. Issues Paninyaya seeks to challenge the status quo on various social issues. It's a Monday night and we are back with yet another episode of Issues Paninyaya supported by I Am Swedish Development Partner. Issues Paninyaya continues to challenge the status quo on various social issues. My name is Rejoice Naraunda Makawa. Last week we began a discussion on HIV and AIDS where we had ANGIE CHIWETANI in the studio sharing her story. ANGIE shared how nearly 20 years ago she lost her husband and father to their 2 boys. ANGIE outlined the stigma she faced as well as the struggles she endured to get to where she is today. Beyond being a widow to AIDS, ANGIE has risen to become an international speaker, a renowned HIV and AIDS and human rights activist, a mother to 2 flourishing young men, aged 21 and 26, a social worker and a development practitioner. I was personally left with a sense of hope and endless possibilities even beyond an HIV positive diagnosis. And from the information and the feedback that we got from our listeners, there were a lot of questions that then came through. Feedback from you, our listeners, has pointed towards a need to carry on with the discussion tonight and to answer some core fundamentals following last week's program, especially on the backdrop that a minimum of 15% of our population here in the Republic are living positively with HIV. And to do that with me, we've invited ANGIE CHIWETANI to come back to Issues Paninyaya to follow up on the discussion we had last week. ANGIE, welcome back to Issues Paninyaya. Thank you. How has your week been following last week's program and all the feedback that's been coming through? It has been hectic. I was looking at the issues that some of the people raised, the questions they had. It actually showed me that we still have a long way to go. We still need to educate people, and people really need to pay attention to HIV and AIDS issues when they are being addressed. Because at times we feel HIV has been overspoken about, whereas information is changing almost daily. And for us to make sure that we combat the spread of HIV, we have to continue talking about HIV on a daily basis. So these conversations can never be redundant, and we can never say, no, we've spoken enough about HIV and AIDS, if just last week's program is anything to go by. Because that feedback, those questions, the interest was absolutely amazing. Sure. Because most people, the questions that they were raising, like now in 2018, the same questions would have been asked 18 years back. But we're still going on, and we really need to make sure that people are up to speed and have information, current information. We will continue to talk about HIV and AIDS, and thank you very much for participating in last week's discussion. We invite you to participate as well tonight. We are on 0773910095 at Issues Paninyaya on Twitter or on our Facebook page, Issues Paninyaya. And when we spoke last week, you made it sound quite easy and manageable to look after a sick man to his death, to manage his family, to manage the dynamics of friends, to manage all those difficult issues that you went through. And the one thing that stuck out for me there was the stigma. And questions have come through from our listeners. And I personally had a question that's been ringing through, I think because it's a question that's been recurring even as the week has gone by from the listeners. The man had cheated on you and brought illness into the home. He had endangered not only his life, but yours as well as the children's lives. Namditi, how do you reconcile that? How did you manage to deal with the reality of this man who's done this unthinkable thing to any sane mind? Anyone looking at your situation would have said, leave him, But how did you manage to continue to love him, to continue to care for him, and to see him through to his dying day?
It takes a great heart, my sister, because in most cases when we do things, we push our feelings first before anything else. But unozosvika pane imwe nguva yekuti you need to be asking yourselves questions. Sekubvunzwa kwakaitwa kune vanhu vakanga vakomenta on someone else behavior. Iwe hautadzi here. But also the issue of forgiveness plays a very important role. A lot of people cannot forgive. Therefore, obviously, if you don't forgive, the bitterness inoramba ichingobhotla mahori. And what happens then? Kana bitterness yaramba ichingobhotla mahori. It gets then misplaced. Wakungozotsamwira nevanhu vasirivo. Rega ndiregerere uyu munhu anditadzira nekuti kana inondogona kutadza. But aya matadziro erudzuru akaoma. Saka ndati anoda kutora moyo wakashinga kuti ukwanise kuregerera. Ndibaba vevana vangu. Kana dai ndikaramba ndakavasungirira, tomboti dai vanga vari vapenyu musi ranhasi. Imba ichenga dai ichiri kugarika. Zvaibuda. Handaigona kumuchengeta kana ndisina kumuforgiva. Ndaitadza kutomupa chikafu, ndaitadza kana kumupa mushonga wekuti amwe. Ndanga ndatongoone vava rere kuti dai ararama. But vazhinji vedu tinotarisa tichiona nekuti ndatadzirwa. Zvingani zvawatadzira vamwe. Kazhinji tinonongedza. Patinonongedza zvigunwe zviviri zvinonongedza to the opposite direction. Zvitatu zvinouya kwauri. Zvichireva kuti kana newe unogona kunge uine pamwe pauri kuita shortfall. Naizvozvo nyaya forgiveness is very key. But ndoda kuti nitaure ndichiti. Just a few days before my husband died, I think it was just 2 days before he died. Ndiri pabed, ndichitomuzorawo mafuta ndapedza kumugezesa. Akandipeta padama. And he told me kuti wakanaka. Ndakanzwa hasha dzekuti dai ndakagona kubata chiro chandaibata panguva iyoyo, ndikadai ndakarova munhu. Ndakangoti Mwari ndibatsirei. Ndobva ndasumuka ndikapinda mubathroom. I cried. Ndakachibvunza kuti anondiudza nhasi kuti ndakanaka. Aita zvaaita izvi. Makore ese anga asingazivi kuti ndakanaka. Ndakabatikana. But ndakati handigone kuti ndimurakidze kuti ndiri kuchema. Kana kuti ndabatwa neshungu nezvaataura. Ndobva ndanogeza kumeso kwangu bathroom ndadzoka. Ndobva ndatiuya ndobva ndakontinua kumupa chikafu. Zvakandibata. But ndakaona kuti nditopedza shungu dzangu, I have to go somewhere and cry. Ende ndisamurakidze kuti zvine zvazvareva kuchema kwandaita. Ndakangoti Mwari ndibatsirei ndikwanise kupfuurira mberi kusvika musi watinoparadzaniswa. Nekuti handizivi kuti musi wacho musi upi uyezve nguva. Realistically, Angie, what you are saying takes a lot of depth of character and a huge amount of maturity. Just forgiving somebody, you know, especially my spouse, Wayaya, is something that's really difficult because sometimes they are the people that hurt you the most. And so trying to sometimes reconcile between kurwadziswa kwaunenge waitwa and the issues that we deal with on a day-to-day basis, they're not life-threatening. Tikutaura nyaya yekuti munhu anonoka kuuya kumba, nyaya yekuti munhu angotaura zvisirizvo, nyaya yekuti matsamwisana zviri unwarranted is what happens in the home. But this is a death and life issue. And you're talking about forgiveness. I salute you because I don't know that many of us would have the capacity to be able to do that and still carry on with life. And the question that listeners are asking is, would it not have been easier for your self-preservation to walk away? Kana dai ndakamusiya achichengetwa nehama dzake. But the virus was on me already. Handina zvandinenge ndagona kuita. Nyaya yapo ndeyekuti ngatitongobatsirana tione kuti what could be the best for our children. Nekuti already dai ndakamuva ndikaenda. Vana ndaitora ndikaenda navo. But ndaitozocreate futi dambudziko pavana vangu
kuti vachaona kuipa kwababa vavo. Of which even nhasi tikatida kuenda kunoisa maruva pagwara baba vavo vanofara vachiti tiri kuenda kunoisa maruva pagwara dhedhe. Havana that bitterness mukati mavo yekuti baba vedu vakazodai. Ndio situation yandakaedza kuita sei kuvharidza iyoyo kuti zvisazoita sekudaro. Kwakawanda kwekuti vanhu vakaenda vakapfura nepamakuva vanonongedza kuti munhu akarara pauyu hanga asingaiti yanga iri mbuka chaiyo kutuka guva. But izvozvo ndakazama kuti zvisave zvinoitika kuvana vangu. Chero dai vakazenge vazokura vana baba masaimba chakava chidzidzo kubva kuna baba vavo. Kana paine zvavachazoita vachaita vachiziva. Ndo unongova munamato wangu nguva dzose kuti chakatanga ndo chakachenjedza. Handidi kudzokerera kunotsika futi pamadhaka pandakamboona umwe achigeza makumbo. Wow, that's deep. That's really deep, and I am getting a bit emotional. Please continue to let us have your feedback. We're on 0773910095 at Issues Paninyaya on Twitter, on our Facebook page, Issues Paninyaya. Yeah, Paninyaya, because it's just so hard. It's so hard. And then I'm trying to rewind and I'm trying to go back and I'm putting myself in your shoes. And yeah, they're major, massive shoes to fill. Adzi pindiki shokumanya. But when you then went through Japfura iji, and you are now left and are fully aware, kuti, right, I am HIV positive. What lifestyle changes did you make? Because you must have, you look absolutely stunning. You look amazing. And anyone looking at you could not think, kuti murugatsana ne virus. So what changes did you make to your own lifestyle? Chekutanga, ndakati ini I just need to create an environment yandinofara kuva ndiri. Ndakatasa vanhu vandinodyidzana navo shamwari veukama. But mukucreate a conducive environment yanga iri nyaya yekueducate the next person kunyanya pamatauriro. Nekuti kazhinji mashoko edu atinotaura anotidzokera. Unogona kutaura innocently usina kuziva kuti watokanganisa. Ndaibva ndangokurumidza kugadzisa sekuru, mbuya, sekuru, sisi, zvamashoko amataura aya ndaizofara dai mamataura makadai. Nekuti ingofunga kuti dai manga muri maudzwa mashoko aya maianzwa sei achibva kune umwe munhu. The moment yaunongotanga kuona zvisingakuitiri, then obviously hazvisi kuitira zvakanaka kune the next person. Saka you should also try to avoid. Then also nyaya yekudya, kana kugara ndichidya izvi. We need to cut down on some of the junk food that we eat. Tichifunga kuti we are eating healthy. Zvimwe zvikafu zvinobikwa zvine mafuta akawanda. Isi kuti ngati make sure kuti chikafu chatinodya china mafuta akawanda. Vanhu vanofunga kuti chikafu chemunhu anorarama neutano chinodhura. Chikafu chakangofanana chaunodya iwe asiri kuziva nezvestatus yake o ari kuziva asiri positive. But isi tinoti eat healthy food. Usaise mafuta akawanda. Usadye junk food as in tumwe tunhu twatinongofunga kuti ndinoona madzimai akawanda. Tengerei mwana majigisi mupe ane utano hupi majigisi. It's just a snack. Yengoti apo neapo kungoti murume wako mungoti shwashwa. Kwete kuti munhu atoti ndatoswerera kudya hanzi ndadya majigisi. Hazvisiri izvo. Ndiri kungopa semienzaniso. Yezvimwe zvinhu zvatinotora kuzviita very special asi zvisiri special. Komiriwo yedu nechikafu chataidya kumashure kwese uku chiri kupi? HIV yekare yaiyeresa bvudzi. Uchiona munhu achinzi rakutoerera bvudzi. Yemazuva ano haichaeresi nekuti ma-ARVs. But ma-ARVs kune vamwe vari kutoti anoinasa asati ndaredi kutanga ma-ARVs. Yes, you can go ahead. Nekuti hausati waredi. Idya upfu wezviyo, idya upfu wemhunga. Hune some medicinal aspects zvazviinazvo zvinokubatsira even kubooster system yako. Nekuti inini handinangopfuma chinzi HIV positive mva ndatanga ma-ARVs the next day. Aiwa. Ndakati ma-ARVs ndichazomwa kana rudhende rwese vari pakati pechakasara vako hawanawo ndopandichamwa. Ini ndaita positive living kumeka sure kuti chikafu chandinodya chinondichengetedza chichiita kuti ndichengetane neutachiona hwandinawo tiwirirane. Then also
the other thing is garisanai pasi nevhairasi. Ndakatiudza ndikati panapa shamwari ngatigarisanai pasi seune mumwe munhu uri kutaura naye vhairasi garapa indogara apa. Shamwari nyaya yapanapa ndeyekuti isu vaviri tisita kugona kuchengetana. Iwe usandirwarisa usandiuraya nekuti ndikafa iwa una pekugara unongogona chete kurarama uri mandiri. Saka aiwa tiri kuchengetana, life goes on. Takatosainirana contract. Hatichagona kugara tisiri pamwe chete. Wow. We have Angie CHIWETANI in the studio and just sharing how she adjusted her life after discovering that she was HIV positive, and the contract that was signed between ANGIE and HIV, a contract that said you and I have to cohabit and we have to get on well because you need me. Otherwise, without me, you've got nowhere to live. Continue to let us have your feedback. We're on 0773910095 at Issues Paninyaya on Twitter, on our Facebook page, Issues Paninyaya. Participate on Issues Paninyaya on our WhatsApp platform 0773-910-095, at Issues Paninyaya Twitter handle, at Rejoice Nara Twitter handle. Visit our Facebook page, Issues Paninyaya. Issues Paninyaya, challenging the status quo.